Buongiorno a tutti e benvenuti alla cerimonia per il conferimento della laurea honoris causa in Scienze bancarie, finanziarie e assicurative al professor Lord Nicholas Herbert Stern, attualmente IG Patel Professor of Economics and Government alla London School of Economics and Political Science. Illustre professor Stern, è un onore poterla annoverare tra i nostri laureati illustri e poterlo ospitare oggi nel nostro Ateneo. Grazie. Saluto e ringrazio la preside della Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative, professoressa Elena Beccalli, e tutto il Consiglio di Facoltà per aver deliberato all'unanimità, nel luglio del 2021, la proposta di conferimento della laurea honoris causa. Un atto solenne che viene compiuto in coincidenza con il trentennale della fondazione della Facoltà, avvenuta nell'anno accademico 1990-1991. In questi 3 decenni di vita la facoltà è cresciuta costantemente, si è segnalata per una proposta didattica in continua espansione e capace di crescente, solida e ingegnosa innovazione, che le ha permesso di incontrare l'interesse di un numero crescente di studenti e altresì per una presenza sempre più autorevole nel dibattito scientifico e nell'interlocuzione con le istituzioni e le imprese del settore di riferimento. Senza dubbio posso affermare che quella giovane, rispetto alle altre dell'Ateneo, facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative, è un'esperienza di successo che ha contribuito alla reputazione dell'Ateneo. Le occasioni come quella odierna non sono soltanto solenni e celebrative, sono importanti per tutta la comunità universitaria perché offrono l'opportunità di riflettere, ascoltando la voce di un autorevole studioso, su alcuni temi di grande significato, per essere aiutati a comprendere le complessità del presente e immaginare i sentieri futuri non solo della ricerca scientifica, ma anche del destino della nostra società di fronte ai grandi problemi che le si pongono innanzi. L'autorevolezza del professor Stern è nota a tutti, insieme alla ricchezza e alla poliedricità della sua esperienza, che unisce un rigoroso impegno accademico a un ruolo istituzionale ai più alti livelli, che lo ha portato a essere parte di consessi nei quali si assumono decisioni importanti a livello globale. Un aspetto messo in evidenza anche nella motivazione adottata dal Consiglio di Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative nel deliberare la laurea honoris causa, quando si ricorda che, cito, all'eccellenza nello studio teorico e alla straordinaria capacità divulgativa, Stern ha affiancato il servizio presso diverse organizzazioni internazionali di primario livello in ambito economico. Questa caratteristica è un tratto distintivo non secondario, perché consente agli intellettuali come Lord Stern di avere una visione alta e raffinata e insieme attenta ai problemi concreti e aperta all'impegno verso la società. Proprio questo tratto della sua personalità ci fa sentire il professor Stern particolarmente vicino alla storia e alla sensibilità del nostro Ateneo, perché, come ricordiamo spesso con orgoglio, non sono pochi i nostri laureati che condividono una simile propensione, cioè la vocazione a mettersi al servizio in pari tempo e con pari impegno e con pari risultati della scienza e delle istituzioni. Siamo dunque ancora più lieti di poter rafforzare con un atto formale e solenne il legame che unisce il professor Stern all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Il duplice servizio alla scienza e alle istituzioni non è solo un dato descrittivo di una personalità, ma definisce un approccio metodologico che contraddistingue gli studiosi capaci di cogliere, talvolta in anticipo rispetto ad altri, quali sono i sentieri più utili per affrontare le questioni dirimenti per il futuro dell'umanità.
Con la celebre Stern Review, il titolo completo è Stern Review on the Economics of Climate Change, egli ha fissato i termini paradigmatici di quella che oggi chiamiamo emergenza climatica e lo ha fatto oltre 15 anni fa, offrendo le sue analisi non solo alle istituzioni o a un ristretto numero di specialisti, ma a tutta l'opinione pubblica. Lo studio, commissionato all'inizio del 2005 dal Ministero del Tesoro britannico, è stato completato nell'ottobre del 2006 dal professor Stern e da un gruppo di ricercatori inglesi e si concentra sulle misure più efficaci per far fronte al problema del riscaldamento globale. Dunque la Stern Review è un classico esempio di un'azione politica, perché è promossa da un governo e allo stesso tempo scientificamente rigorosa, perché è condotta da esperti altamente qualificati. Ciò non significa che le proposte contenute in essa siano le uniche possibili o quelle in assoluto più corrette. Conosciamo le numerose attestazioni di apprezzamento, così come, ed è normale nel progresso della scienza, le critiche. Il metodo con il quale quella ricerca è stata effettuata e le ricadute che ha prodotto sul dibattito pubblico sono gli elementi che più di altri ci inducono a ricordarla ancora come un'iniziativa esemplare, di costante attualità e di riferimento per chi affronta questi problemi, perché avanza proposte realistiche che tengono conto delle regole di funzionamento delle istituzioni, dei rapporti di potere e delle relazioni tra paesi, con un pragmatismo raro che rende operativi i risultati e i guadagni della riflessione teorica. Riuscire a trovare un punto di sintesi tra questi due ambiti è un obiettivo verso cui tendere, specie quando si devono proporre soluzioni concrete a questioni che sono sempre più urgenti, come appunto quelle climatiche e ambientali. Come sappiamo, la questione ambientale oggi si è posta, potremmo dire, autonomamente e con la forza dei fatti, al centro dell'agenda dei governi di molti paesi, delle organizzazioni internazionali e di molte associazioni animate dalla società civile. Anche l'Università Cattolica del Sacro Cuore è impegnata a dare il proprio contributo, seguendo l'esortazione di Papa Francesco ad avere cura della casa comune, soprattutto questo a partire dalla pubblicazione dell'enciclica Laudato Si nel 2015. Ricordo non casualmente questo importante, innovativo documento, proprio perché il professor Stern ha avuto modo di sottolinearne l'importanza, sia nell'orientare alcune decisioni nel recente passato, si pensi all'accordo sul clima di Parigi, sia nel porre una convinta attenzione dell'opinione pubblica ai temi della lotta contro il riscaldamento globale, il degrado ambientale e il degrado dei rapporti sociali che è all'origine dell'uno e dell'altro. Il compito a cui ci richiama il Santo Padre non può essere assolto, infatti, con formule stereotipate. Ci costringe all'elaborazione di nuovi modelli, di nuovi schemi, di nuovi paradigmi, come è ormai diffuso dire, a partire però dalla consapevolezza che tale missione non è semplice e non si gioca su un unico piano di azione. In altre parole, la questione ambientale non può essere risolta con scorciatoie intellettuali o prese di posizione tanto ideologiche quanto inefficaci. Per evitare queste derive occorre avere una visione di insieme. Proprio su tale aspetto si può rintracciare un significativo punto di contatto tra l'approccio del lavoro di Lon Stern e le riflessioni che sono contenute nella enciclica. Pur diverse per modalità e finalità, la Stern Review e l'enciclica pongono entrambe l'attenzione sulla complessità del problema ambientale, sulla sua intrinseca pluridimensionalità, suggerendo di affrontarlo con un approccio integrale. Scrive il professor Stern, cito,
Per ridurre i rischi del cambiamento climatico occorre soprattutto un'azione collettiva, una cooperazione tra i diversi paesi che si inserisca nel quadro istituzionale internazionale. Occorre anche la nascita di una partnership tra settore pubblico e privato e un contributo della società civile e di tutti gli individui. Papa Francesco, riferendosi al rapporto tra la natura e la società umana che la abita, sottolinea che, cito, data l'ampiezza dei cambiamenti, non è possibile trovare una risposta specifica e indipendente per ogni singola parte del problema. È fondamentale cercare soluzioni integrali che considerino le interazioni dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali. Non ci sono due crisi separate, una ambientale e una sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Questi due brevi passaggi evidenziano l'esigenza, vista da entrambe le prospettive e gli approcci, di un metodo organico, olistico, per affrontare le emergenze ambientali, il quale, per essere effettivo, necessita di politiche pubbliche adeguate, che sono il risultato di quella interazione tra sensibilità accademica e conoscenza delle dinamiche istituzionali che prima ricordavo come una cifra dell'esperienza del professor Stern. Solo un'azione concordata, seppur nel rispetto dei ruoli, tra politica e scienza fisica e scienza economica, può aiutare a trovare soluzioni alle crisi nelle quali oggi siamo immersi. Ciò vale non solo per i problemi ambientali, ma per tutti gli ambiti del vivere sociale. Basti pensare alla gestione della pandemia e per molti aspetti anche alle ricadute dei fenomeni bellici che si stanno verificando. Da questo punto di vista, il ruolo delle università resta cruciale, specie se ispirate da quella visione ampia che Papa Francesco ci invita ad adottare non solo nelle nostre ricerche, ma anche nella vita quotidiana. Queste osservazioni spero rendono chiara la ragione della mia insistenza sull'approccio poliedrico che caratterizza l'attività del professor Stern, sulla sua capacità di tenere unita la sensibilità accademica e il senso delle istituzioni. È un approccio evidente non solo nell'elaborazione del rapporto che porta il suo nome e che ho abbondantemente e ampiamente citato, ma anche nelle sue ricerche sullo sviluppo economico e sul commercio internazionale, compiute dedicando particolare attenzione alle aree più povere del pianeta. L'importanza di questa laurea honoris causa è dunque legata sia alla produzione scientifica del professor Stern, sia al suo approccio nel comprendere, analizzare e diffondere e rendere conoscibili e accessibili le ricerche scientifiche, un'ulteriore dimensione assolutamente fondamentale della sua opera. Sono convinto che, davanti al tipo di urgenze che incombono sul nostro futuro, la prospettiva che ha guidato e guida l'attività del professor Stern si rivelerà ancora più decisiva e dunque è certamente importante poterla far conoscere, soprattutto alle nostre studentesse e ai nostri studenti, e indicarla come un modello da seguire. Nel ringraziarvi ancora per la vostra presenza, concludo ribadendo il mio personale apprezzamento e quello di tutta l'Università Cattolica del Sacro Cuore per la scelta della Facoltà di Scienze bancarie e finanziarie assicurative, alla quale aggiungo le più sincere congratulazioni al professor Stern per la sua attività, che certamente continuerà ad arricchire la vita accademica e sociale anche nei prossimi anni. Grazie. Nicholas Herbert Stern, dal 2007 Baron Stern of Bradford, è nato a Hammersmith, Londra, il 22 aprile 1946. È attualmente Professor of Economics and Government e direttore del Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment alla London School of Economics and Political Sciences e guida l'India Observatory. Componente della British Academy e della Royal Society, di entrambe le quali è stato presidente,
e della American Academy of Arts and Sciences. Il professor Stern è stato affiliato a diverse università, comprese quelle di Oxford, dove ha conseguito il dottorato nel 1971, e Warwick, il Massachusetts Institute of Technology, l'École Polytechnique e il Collège de France a Parigi. Lord Stern è stato capo economista e consigliere del Presidente della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo dal 1994 al 1999, capo economista e vicepresidente anziano della Banca Mondiale dal 2000 al 2003, capo del Government Economic Service di Sua Maestà dal 2003 al 2007. In tale funzione ha condotto, per conto del governo britannico, la relazione sugli aspetti economici del cambiamento climatico, divenuta nota in tutto il mondo come la Stern Review. Il rapporto, pubblicato nel 2006, propone una rigorosa analisi di evidenze empiriche sugli impatti del cambiamento climatico, che viene riconosciuto come il più grande fallimento di mercato che il mondo abbia mai sperimentato. Impiegando molteplici prospettive e metodologie per stimare costi e rischi del cambiamento climatico, nonché benefici del contrasto allo stesso, il rapporto conclude che i vantaggi economici netti di un'azione forte e tempestiva sono superiori a quelli del non agire. Un tema di ampia rilevanza economica e geopolitica, poiché influenza molteplici ambiti, dall'accesso all'acqua alla produzione alimentare, dalla salute all'ambiente, specie delle aree più povere del mondo. L'analisi di Stern si caratterizza anche per le sue profonde implicazioni di natura etica, per il suo dare rilevanza all'interesse delle future generazioni, in contrasto all'egoismo generazionale, riecheggiando così quel principio di equità intergenerazionale di von Karlowitz, primo a introdurre il concetto di sostenibilità nella sua opera del 1713. Seppure nei modelli economici tradizionali il tasso di attualizzazione dovrebbe essere pari al tasso di interesse a lungo termine sul capitale investito da soggetti privati, come ha scritto proprio il professor Stern, le informazioni fornite dai mercati, cito, riguardano scelte individuali con un orizzonte temporale limitato e non invece cosa dovrebbe fare la società su un arco temporale molto maggiore. Di qui il suo attento lavoro sulla più adeguata determinazione del tasso di attualizzazione nell'analisi costi-benefici dei cambiamenti climatici, che non riguarda i singoli individui e neanche una singola generazione, ma il presente e il futuro di un intero pianeta. Tra i meriti che distinguono l'attività scientifica di Stern vi è dunque l'aver richiamato l'attenzione su questioni etiche connesse al riscaldamento globale, a lungo trascurate, se non omesse, da accademici e istituzioni. Le lucide conclusioni empiricamente documentate dalla Stern Review hanno infatti contribuito in maniera incisiva al mutamento degli atteggiamenti di studiosi e governanti nei confronti delle politiche di contrasto al cambiamento climatico, tanto che esse rappresentano oggi un elemento prioritario nell'agenda di molti governi del mondo. L'opera del professor Stern va ben oltre questo rapporto. È autore di più di 100 articoli scientifici e 15 libri nei campi dell'economia dello sviluppo, dell'analisi costi-benefici e dell'economia del cambiamento climatico. Tra i suoi libri più recenti è Blueprint for a Safer Planet del 2010, Why Are We Waiting? The Logic, Urgency and Promise of Tackling Climate Change del 2015 e Standing Up for a Sustainable World del 2020. Dal 2016 ha co-diretto la Stern-Stiglitz Commission on Carbon Pricing. Nel 2017 è stato scelto quale componente del G20 Eminent Persons Group on Financial Systems. Ha fatto parte del High Level Advisory Group della COP26 2021 e fa parte del World Bank High Level Advisory Group on Sustainable and Inclusive Recovery and Growth. La laurea honoris causa in Scienze bancarie, finanziarie e assicurative al professor Stern
che va ad arricchire la già copiosa serie di premi a lui tributati, è il riconoscimento delle sue profonde conoscenze di studioso, nonché della qualità e rilevanza della sua attività istituzionale e del suo impegno per una causa di altissimo valore etico, come il contenimento dei cambiamenti climatici e delle loro drammatiche conseguenze per tutta l'umanità e in particolare per le popolazioni delle aree più povere del pianeta. All'eccellenza nello studio teorico e alla straordinaria capacità divulgativa, Stern ha affiancato il servizio presso diverse organizzazioni internazionali di primario rilievo in ambito economico. Conferendo la laurea honoris causa in Scienze bancarie, finanziarie e assicurative al professor Stern, l'Università Cattolica del Sacro Cuore non solo rende merito a una personalità di assoluta eccellenza scientifica e di grande sensibilità etica, ma rinsalda la condivisione di progetti di ricerca e di policy con un interlocutore di significativa influenza culturale a livello internazionale. Questo consentirà di dare nuovo slancio ai docenti nei percorsi educativi nei confronti delle nostre studentesse e dei nostri studenti e nel perseguire attività scientifiche che attribuiscano alla finanza un ruolo che non si limiti alla massimizzazione del profitto nel breve periodo, ma si ispiri a un nuovo paradigma di responsabilità sociale, che si declina anche in quella chiave di contrasto alla crisi climatica mediante una sinergia tra attori pubblici e privati, proprio come nel pensiero di Stern. La sua opera rappresenta pertanto un punto di riferimento per l'Ateneo e per la facoltà, al quale ispirarsi, proprio per la sua straordinaria capacità di coniugare la qualità del rigore scientifico nell'analisi e la tensione etica su questioni radicali ed urgenti, per l'autentico sviluppo della persona e la cura della nostra casa comune, in prospettiva integrale. In considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 1 luglio 2021, ha proposto all'unanimità di conferire al professor Lord Nicholas Herbert Stern la laurea honoris causa in Scienze bancarie, finanziarie ed assicurative. Deo optimo maximo. Nos Franciscus Anelli, Rector Magnificus Universitatis Catholicae Sacri Cordis, Nicolao Herberto Domino Stern, Gravium de Renum Maria Collegiorum Moderatori, qui cum ob mutatam celi temperiem orbis pateretur, et inopes nationes magis laborarent, via sedidit, consiliaque protulit, ut minore damno natura illato, opes omnibus suppeditarentur, titulum et privilegia doctoris artium ad pecunias colligendas, utendas, tuendas, honoris causa decernimus. Invito ora il professor Stern a svolgere la sua Lectio magistralis. Thank you. Thank you.
It's a great honor to be with you in Milan and to receive an honorary degree from the Università Cattolica del Sacro Cuore. It is a university of great distinction and it's a privilege to be with you in this very special city. Thank you so much to all of you who have been involved in taking this decision. I want to talk to you today about the climate crisis and the urgency of action if we're to avoid the risks of immense destruction. At the same time, I will argue that in taking action, we can create a new and much more attractive approach to development and growth. To do so will involve strong investment and innovation and many changes in the way we organize our economies and in the way that key systems function. That in turn will involve strong policies, changes in the world of finance, and indeed some new approaches in economics. This is a decisive decade. We're at a crucial moment in history, indeed at a crossroads. One road, the road we've been following, leads to chaos and destruction. The other, to a new form of growth and development, which is much more productive, efficient, attractive, and clean than the dirty and destructive paths of the past. Taking this better road requires fundamental structural and systemic change and strong investment and innovation. To make all this happen, we must understand and identify the key strategies, and within these strategies, marshal our economic, technological, political, and organizational abilities to deliver fundamental change in real time. We cannot take our eye off the urgency and scale that are necessary. World emissions should peak very soon and fall rapidly if we're able to avoid the extreme risks of climate change and give ourselves a chance of holding to the Paris Agreement, which is the minimum necessary to avoid dangerous climate change. The returns to this new approach to growth include cities where we can move and breathe and be productive, ecosystems which are robust and fruitful, major increases in efficiency and resource productivity, especially for energy, and great improvements in health, particularly from the reduction in air pollution. And increasingly, the clean is cheaper than the dirty. This is a new story of development right across the key dimensions of well-being. It is the growth story of the 21st century. The urgent necessity to act and the great rewards to the new growth story do not imply that this change will be easy. The scale of the necessary investment will be large, even though its returns are very high. The necessary pace of change will inevitably involve dislocation and reallocation of economic activities and resources. Social and economic management of change on this scale will be challenging, but these are challenges to which we must respond. Failure to do so would be deeply destructive. Raising the level of investment across the world will be particularly difficult for many poorer countries. Collaborations between rich and poor countries, and particularly support from the richer countries, is critical. The growth in the economies and infrastructure of emerging markets and developing economies will be faster than in the rich countries, as these countries move through stages of development which require strong investment in infrastructure, particularly around energy. If those countries follow the dirty and destructive paths of the past, future emissions will be locked in and the whole world will suffer. Support for the developing world in grasping opportunities of this new form of growth is not only the moral thing to do, but also in the self-interest of the richer countries. Climate change and the destruction of biodiversity affects us all. The politics and economics of action have become more difficult over the past few years as a result of the COVID pandemic and more recently the war in Ukraine and the disruption of world energy, food and finance. But the approach to creating the new form of growth and to fostering the recovery from these crises should be closely interwoven. The investment for the new form of growth is also the investment that can drive recovery. However, the financial and debt positions associated with these crises, particularly for some developing countries, require strong action through the international financial institutions, as I shall describe. These institutions give us by far the most cost-effective way of creating the finance that is necessary. And indeed, collaboration through those institutions can help create the shared sense of what we have to do and how we can work together.
Acting together is fostered by a shared enemy, and in this case, it is climate change and the destruction of biodiversity. I think that Europe, which was the first major region to take action on climate, can and should be a leader in this international action. Now, my subject today is how to react to climate change in terms of economic and political action. But the need for action is founded on the science, and it's important to remind ourselves how strong and clear that is and what the science tells us we have to do. All too often, those who would point to the difficulty of rapid action and fundamental change imply that we do not have to change all that quickly. There is an underlying suggestion that action can be deferred with only modest cost in terms of climate change. That argument is fundamentally wrong, and we must be crystal clear on the dangers of delay. When we worked on the Stern Review on the economics of climate change, starting in 2005, we had available the third IPCC assessment report, or AR3. We now have AR6, and each report has been more clear and more worrying than its predecessor. These reports build on 200 years of science on climate change, starting with the path-breaking work of Fourier in the 1820s. The evidence on the dangers gets stronger and stronger, and we've delayed much too long in starting to bring down emissions. They're still rising and must turn down very soon. Indeed, we should have started to reduce them long ago. There was a special report from the Intergovernmental Panel on Climate Change in 2018 on the increased dangers in 2 degrees relative to 1.5 degrees centigrade. Remember, we measure temperature increase in terms of change in average global surface temperature since the second half of the 19th century. That special report on 1.5 relative to 2 degrees showed how much more dangerous the latter would be. For example, the proportion of the population exposed to extreme heat at least once every 5 years more than doubles to well over 1/3. We should remember that extreme heat and the scale we're talking about here could be fatal for very large numbers of people. And we're currently on a path which looks more like 2.5 or 3 degrees. We have not been at 3 degrees for around 3 million years, and recall that Homo sapiens has been with us for only 300,000 years. This would be way beyond the experience of humans as we know them. Indeed, at the time, 3 million years ago, sea levels were 10 to 20 meters higher than now, a huge increase, remembering that so much of the world's population lives close to a coast. We should also remember that we're now likely to be approaching tipping points, such as the collapse of the Amazon forest, the thawing of permafrost, which releases methane, and the melting of major land-based ice sheets. These kinds of systemic change could set off dynamic instabilities or feedback loops, which could accelerate climate change and the destruction of biodiversity. We must be very clear on the dangers of delay. Now, to stop temperatures rising, we have to stop concentrations of greenhouse gases from rising. That stabilization means that flows of emissions of these gases must be net zero. Hence the critical importance of net zero emissions in public discussion and analyses of policy. That idea of net zero has helped crystallize thinking as it has become prominent in the last few years. Previously, targets had been expressed in terms of cutting emissions by 80% between 1990 and 2050. It's remarkable how many thought, on hearing that they could be in the 20% that did not have to do very much. But if the sum of emissions must be net zero and the amount of negative emissions is limited, then most of us will have to be at net zero. That has been generally understood, and firms, towns, and countries have been setting net zero targets across the world. Now, more than 85% of global output is covered by net zero commitments. We must remember, however, that it's the sum total of emissions over time that determines concentrations.
That it's not simply reaching net zero that matters, but the path to net zero. The world, to keep 1.5 degrees within reach, must cut emissions by 90% or more during this decade. That will not be easy, but we must recognize the intense urgency of action. We must also recognize that it's now rather likely that we will overshoot 1.5 degrees centigrade, and we must therefore work hard on not only reducing emissions drastically, but also how we can extract carbon dioxide from the atmosphere. Natural methods through trees, forests, plants, and so on will and should have a major role to play, but it's increasingly clear that we will also have to consider direct air capture and other forms of capture utilization and storage. The science is crystal clear, and we must move very quickly. The drivers of change in our economic systems must be investment and innovation. We have to invest to change our energy systems, the way we organize transport, and the functioning of our cities. We have to invest to change our land use systems, including restoring degraded lands and forests. We will have to invest too in adaptation and resilience, and to restore losses and damages that will occur, indeed are already occurring. Climate change is with us, and we have to make our activities, buildings, and infrastructure much more resilient. And we will have to rebuild when extreme events occur, since adaptation can only make us more resilient. It cannot provide complete protection. This means, for example, strengthening and building bridges, raising road levels where there are risks of flooding, building sea defenses, and so on. All of this requires investment. We must invest too in restoring degrading land, reforestation, protecting and managing our natural water systems. My colleagues at LSE, Brookings, Systemic and elsewhere have worked to understand the types of investment that are necessary, including their geography and sectors. The investments I have described are likely to involve increases in the rate of investment in richer countries by 2 or 3 percentage points of GDP. And those increases would have to be maintained to 2030 and beyond. That argument was set out by a group which I led and largely accepted at the Carbis Bay G7 summit under the UK presidency last year. Vera Songwei and I have recently co-chaired an independent high-level group on climate finance at the request of the presidencies of COPs 26 and 27. The analytical work was led by Amar Bhattacharya, the executive secretary of that group. We concluded that the necessary investments for emerging markets and developing countries would be of the order of 4 or 5 percentage points of their GDP. We excluded China from this analysis because China does not need climate finance, and China's investment rates are so high that the new investment rate can be achieved in large part by reallocation rather than by increase. China is, however, of course, enormously important, and we at the LSE have been collaborating closely with colleagues from Tsinghua University in Beijing on China's transition to net zero. The aggregate investment flows that will be necessary by 2030 for emerging markets and developing economies, excluding China, are estimated at around $1.4 trillion for energy transition and $1 trillion per annum for adaptation, resilience, loss and damage, and natural capital. Most investment in countries around the world is financed by domestic saving, but for many of these countries, particularly with fiscal and debt constraints, external finance will play a strong role. We estimated that around $1 trillion per annum of external finance would be necessary, all this in terms per annum by 2030. Whilst a majority of that external $1 trillion could come from private sources, those private sources pursuing the new investment opportunities, there would have to be a strong increase in public flows. These public flows are explored briefly below in describing the investments necessary. In what follows. In describing the investments necessary, we must be clear that they will need to involve substantial innovation. They will embody different ways of doing things, from renewables in electricity production to more compact and efficient cities to different methods in agriculture. It should also be recognized that much of what is necessary to reduce emissions can be achieved through increases in efficiency.
Further, many actions to reduce emissions can also embody adaptation and resilience. Indeed, for so many actions, mitigation, adaptation, and development are bound together and interwoven. We can think of mangroves, which provide defenses against storm surges, they capture carbon, and they promote fishing. This is adaptation, mitigation, and development. Further examples of all three together are in the restoration of degraded land, decentralized solar, public transport, and so on. Good development would involve both mitigation and mitigation and adaptation would involve good development. We must, however, recognize that adaptation and resilience will, in many cases, involve direct expenditure substantially above that would otherwise have been necessary. For example, as I've indicated, strengthening bridges or raising roads. Let me turn now briefly to policies, institutions, and finance, all of which were raised in the very kind introductions that we've already heard. Much of the necessary investment in both emerging market developing economies on the one hand and richer countries on the other will be private sector. Private sector investors will examine risks and returns. Public policy must incentivize the right kinds of investments and work through institutional arrangements which give confidence in those returns. That necessary confidence will require security in revenue flows, for example, via feed-in tariffs or contracts for difference in electricity supply. It will also require some confidence that costs can be managed and delays and cost escalations can be kept under control. The investors will also want to understand how differences and difficulties can be resolved. All this comes under the heading of the investment climate. The creation of a positive investment climate involves clarity of strategy and collaboration between public and private sectors. And often, development banks, national or multinational, can and should play an important role. The policies necessary for sound incentives include carbon pricing and the abolition of subsidies on fossil fuels, which still run very high in many places. Relevant policies would also include support for research and development and for bringing industries to relevant scale. We need, for example, several producers with solar panels at scale so that we can have both competition and security of supply chains, not concentration in just one place. We must also remember that policies can involve standards and regulation in a major way. For example, as in Europe, UK, California, and India, we can set dates beyond which vehicles powered by internal combustion engines cannot be sold. Such standards or regulations can give clarity and confidence for investors and have already transformed investment, for example, in the car industry. We know from basic economics, including the work of the late Marty Weitzman, my old friend, that if there are increasing returns to scale and uncertainty, then regulations can be more efficient than pricing policies. We need both. We will need both pricing and standards, and the combinations will vary across countries. I should note here that I prefer to use the word standards rather than regulation. People would usually want to avoid being characterized as having low standards for safety or the environment. The word regulation, on the other hand, often creates antibodies. There is much more in the way of public action that will be necessary. This includes the disclosure of information, the design of cities, the management of land use, the functioning of grids, controlling air pollution, and so on. All of these policies and actions should be set in the context of clear strategies over the next 20 or 30 years. These are the periods over which many of the investments necessary will realize their returns, and investors will want confidence in future policies. Nobody gets certainty, but we can try to offer greater confidence. In the UK, the climate change legislation and the rolling climate budgets, together with the Climate Change Committee, have been important elements in providing overall confidence in the sense of direction. Occasionally, the UK gets something right. The sense of strategic direction is also a reason why clear net zero targets are so important. By making strategy over 20 or 30 years,
But making strategy over the next 20 or 30 years, whilst necessary, cannot divert us from the urgency of action now. I do not have time to go into the story of finance in great detail. That has been set out in the Stern-Bhattacharya report that I've already mentioned. However, there is one important aspect that I would like to stress. If the private sector flows, which will be the majority of the $1 trillion to emerging markets and developing economies by 2030 are to occur, risk must be managed and shared with public institutions. And that, in large measure, means multilateral development banks. In many cases, the private sector will not go there alone. We have to have mechanisms to share, reduce, manage risk. We estimated in that report that the flows of climate finance from the multilateral development banks would have to multiply by 3, from $60 billion to $180 billion per annum in the next 5 years. And that these flows would have to be more powerfully oriented to collaboration with the private sector. Such rapid change will involve some reforms, including in capital available, in capital structures, and in approaches to risk. That would involve some reforms of the multilateral development banks. But these reforms should be very focused on achieving these purposes in real time and should not become some long drawn-out process. We do not have that time. Let me turn very briefly to my own subject, economics. The processes of rapid structural and systemic change that I have described, and which are clearly necessary, must be informed by careful economic analysis and by social responsibility. This will involve substantial changes in the way much of the analysis of economic policy is carried out. Very often, economic policy is presented as a choice between two equilibria, one with a policy change and one with a status quo. The assessment of policy is carried out by comparing the new possible equilibrium with the existing. Further, this is usually done within models with known parameters and given structures. However, the problems we face here are of rapid change, where the change in structures and systems lie at the heart of what we have to do. These will also be processes where learning by doing and discovery of new technologies will be critical. There'll be processes in which technologies will show increasing returns to scale. All these processes will involve inevitably dislocation, and they will have to be managed. That will have to be managed principally by investing in people and places where dislocation has occurred, investing in people and places to give new chances. All of this, it should be clear, involves doing economics in a different way from simple comparison of two equilibria with fixed structures. I believe that much of what we have to do can be done with the tools that we have in economics, but they have to be applied in different ways. We must look at industrial organization and innovation from a more radical and dynamic perspective. We should be pursuing modern versions of Schumpeterian stories of creative destruction. We will need to place institutions at center stage and ask how they will support the big expansions in investment that we need. We will have to revisit our approach to economic geography. Many activities will move to new sources of energy, just as much of the old economic geography was influenced by the study of the location of coal and iron ore. We will need to examine the economics and dynamics of systems change, including in cities and in land. Fortunately, our younger economists are beginning to look at these issues in fresh ways. But I do worry that our profession, particularly at the senior level, might be too conservative to change at the pace we need. I've set out some of these arguments on necessary changes in economics in my presidential lecture to the Royal Economic Society of last year, entitled A Time for Action on Climate Change and a Time for Change in Economics. I do think that the change that many of us have been arguing for in economics is starting to appear, but I do also worry that it's too slow. Let me conclude by looking at leadership and politics, and indeed political economy. Change at the pace and scale we require will need political leadership and determined commitment. That will stretch our political systems
where our politicians are, in large measure, concerned with the next few years and worry about resistance to dislocation and disruption. That is why clarity of strategy and this kind of discussion are so important. Some of the necessary leadership can be fostered through movements of young people, non-government organizations, and indeed religious leaders. Pope Francis, who the rector quoted just a little while ago, Pope Francis and other leaders of religion have been very clear and strong. The political processes require clarity in terms of simple arguments and expressions. Pope Francis, for example, has said that if we destroy creation, creation will destroy us. Surely clear, strong, and understandable. David Attenborough has set out arguments in very powerful visual forms through very influential television series. At the same time as an understanding of the immense threats, we must also emphasize the positive future. There really is a new growth story in our hands, but we have to act strongly and decisively to get there. This positive side of the argument is fundamental. As a university teacher, I'm much encouraged by this generation of young people. They have learned about climate change for the last decade or so, and those coming to university now have a clear understanding not only of the immensity of the risks imposed by climate change, but also of what we can and must do to combat it, and further, of the attractions of the different growth model. They know that we do not get to net zero by having zero population or zero consumption. We get there by breaking the relationships between the way we produce and consume and destruction to the environment. The understanding and insistence of this generation of young people give me hope. At the same time as making the case in a clear and analytical way, we must also understand where opposition can come from. Naomi Oreskes, the Harvard historian of science, and her collaborators have shown, for example, in her book, Merchants of Doubt, how vested interests can act to prevent understanding, sow confusion, and put obstacles in the way of change. Current versions of oppositional arguments involve suggesting that actually the damage from climate change are not that bad and that the costs of action are very large. We call those lukewarmers. They're wrong on both. They're wrong on both counts, but these are arguments that have to be challenged vigorously. Some spurious arguments for delay are now shrouded in appeals to energy security, given the current disruption of energy markets. We must be clear that the road to energy security is the road away from dependence on fossil fuels. Renewable energy is available at low cost everywhere, and it's not reliant on politically fragile parts of the world for much of the supply. We must, of course, manage our energy supplies and demands carefully in the next few years, but we must also be very clear that the energy security arguments take us away from fossil fuels still more rapidly. Finally, let me express my optimism about what we can do. We now have in our hands a new model of growth and development which is much more attractive than what went before and can give us real increases in well-being across all its dimensions. In particular, it can offer a form of development in poorer countries which can overcome poverty and help leapfrog the dirty and destructive models of the past. Whilst all this is in our hands, it cannot happen without investment, and thus the creation of the conditions for investment and the marshalling of finance for that investment. We do know how to move forward on technologies, systemic change, policies, and finance. But I have great concern on whether we are capable of moving fast enough. Thus, whilst I'm very optimistic about what we can do, I worry deeply about what we will do. Our task as analysts and academics
is to set out the case for action as best we can and engage as clearly as we can with policymakers and the public at large. That should be at the heart of our work in transforming what we can do into what we will do. Thank you. Ringrazio il professor Stern per la sua Lectio magistralis. Gli consegno anche un ricordo della giornata, una medaglia che adesso si è meritato, prima non gliel'ho data per essere. Grazie professore, grazie di essere stato con noi e di far parte. Ribadisco la soddisfazione e l'onore di averla far parte della famiglia dei nostri laureati e con questo dichiaro chiusa la cerimonia. Grazie.